Yep, your screen is visible, Rajeshwari. Good afternoon, faculty members. இப்போ உங்க faculty handbookல page number 8ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கொடுத்திருப்பாங்க project evaluation. அதுல ideation and brainstormingக்கு 10 marks இருக்கு. இதுல நம்ம பார்க்க போறது task 1, define problem and program understanding. அதுக்காக தான் இந்த செஷன். First, project templates and ideation process. அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். இதோட அஜெண்டா. அஜெண்டாஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ், டிசைன் திங்கிங் இன் சொல்யூஷன் டெவலப்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ், ஐடியேஷன் ப்ராசஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்கல்டி மெம்பர் அண்ட் ஃபைனல். இந்த செஷன் முடிகிறப்போ queries உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ question and answers we can give. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா இனிஷியலா இந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளோட நீட்ஸ் என்ன, இதெல்லாம் என்னன்னு பாக்குறதுக்காக தான் இது. அதுல நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 5 phases-ஆ நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீ ரெக்விசிட்ஸ் அண்ட் செட்டப் அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த செஷன் நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றோம். இந்த செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கா, நமக்கு அந்த ஜூம்ல மீட் பண்றோம்னா அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோமா, அதாவது தட் மீன்ஸ் கிரவுண்ட் ஒர்க். இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்றதுக்கு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்றது தான் ப்ரீ ரெக்விசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இனிஷியலா நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கறத தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து second phase, define problem statement, ideation and idea prioritization. இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், அதுல நமக்கு வரப்போற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணணும். நம்ம ஒரு விஷயம் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், நம்ம அது பண்றதுக்கான ஒரு ஐடியா, இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் பண்றோம் இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம்னா அதுக்கான ஐடியா வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் எந்த வேலையை பார்க்கணும், ஃபர்ஸ்ட் எந்த ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் என்ன, செகண்ட் ஒர்க் என்ன அப்படின்னு டிஃபைன் பண்றது தான் ஐடியா ப்ரையாரிட்டைசேஷன். இது வந்து செகண்ட் ஃபேஸ். ஃபேக்கல்டிஸ் ஃபாஸ்டா போறேனா, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போகணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யாராவது ஒரு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஃபேஸ்ல ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ், டெவலப் சொல்யூஷன் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஆர்கிடெக்சர். தேர்ட் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கான ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ், என்னென்ன ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் தேவை. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன் கிரவுண்ட் ஒர்க்ல ஒரு லேப்டாப் தேவை. அந்த லேப்டாப்ல எந்த ஓஎஸ் எது வேணும், இதுல வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கு என்ன நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும், என்ன கான்ஃபிகரேஷன்ல அது இருக்கணும், நம்ம டெக்னிக்கல் சைட் போறோம் அப்படின்னா என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண போறோம், இது எல்லாமே தான் ரெக்வயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டெவலப் சொல்யூஷன்ல வந்து அதுதான் தேர்ட் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்த் ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பிளானிங், ஸ்பிரிண்ட் ஸ்கெடியூல் அண்ட் ஸ்டாண்டப் கால்ஸ். இது வந்து இப்போ நான் முதல்வன் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து பிளான் பண்ணணும், நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறீங்களோ அதை பிளான் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கெடியூல், எந்தெந்த டைம்ல இந்தந்த ஒர்க்கை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்கெடியூல்ஸ். அண்ட் ஸ்டாண்டப் கால்ஸ்னா உங்களுக்கு அதுல என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கறத வந்து ரெக்டிஃபை பண்றது தான் ஃபேஸ் 4. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் 5 வந்து கோடிங் அண்ட் சொல்யூஷனிங், யூனிட் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் அண்ட் மென்டர் ரிவ்யூ அண்ட் அப்ரூவல். இதுதான் ஃபைனல் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்கான கோடிங்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் என்ன பார்க்க போறோம், அது என்ன லாங்குவேஜ்ல கோடிங் பண்ண போறோம், இதெல்லாம் தான் கோடிங் அண்ட் சொல்யூஷனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங். இப்போ ஒரு பண்ணிட்டீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது, அது வந்து ப்ராப்பரா போகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து டெஸ்ட் பண்றது தான் வந்து யூனிட் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங். இதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணாம ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ இதுதான் வந்து யூனிட் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ணதை வந்து நீங்களா டெஸ்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து அதை மென்டர், உங்களோட ஃபேக்கல்டி மென்டர்ஸ்க்கு வந்து ரிவ்யூக்கும் அப்ரூவலுக்கும் அனுப்புறது தான் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். உங்களோட ஃபைனல் ஃபேஸ் எதுனா நீங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்க ப்ராஜெக்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க மென்டர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி அப்ரூவ் பண்றது தான் ஃபைனல் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் திங்கிங் அண்ட் சொல்யூஷன் டெவலப்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அவர் வந்து ஒரு கோட் சொல்றாரு,
I would spend 55 minutes defining the problem and then 5 minutes solving it. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டோரி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு மெஷின்ல என்ஜின்ல இருக்க வேலையை வந்து சரி பண்றதுக்காக வந்தாரு. 5 ரூபாய் ஸ்க்ரூ டிரைவர் தான் போட்டாரு, பட் 1000 rupees வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு. அது என்னன்னா சொல்யூஷன் நம்ம அதை செஞ்சிடலாம், பட் என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இட் வில் டேக் டைம். ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐ வுட் ஸ்பெண்ட் 55 minutes டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அதை என்னன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Next, what is design thinking? Design thinking na enna? Design thinking is a creative problem solving process that focuses on a user centered approach to create a solution that is technologically and economically feasible. இப்போ design thinking ன்றது ஒரு ப்ராஜெக்டை செய்யறவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்க கூடாது, அவங்களோட கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்க கூடாது. அதை யூஸ் பண்ற யூசரோட பார்வையில இருந்து அதை பார்க்கணும். இப்போ ஒன்னும் இல்லை, நீங்களே ஒரு பஸ் புக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பஸ் புக் பண்ற அந்த ஆப்ல வந்து இதெல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற யூசரோட கண்ணோட்டத்துல இருந்து பாக்குறது தான் வந்து டிசைன் திங்கிங். அது வந்து டெக்னாலஜிக்கலும் ஃபீசிபிளா இருக்கணும், எக்கனாமிக்கல், அதாவது அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட் அந்த எக்கனாமிக்கலும் ஃபீசிபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டிசைன் திங்கிங். நெக்ஸ்ட், டிசைன் திங்கிங் சக்சஸ் ஸ்டோரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏர்பிஎன்பி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஏர்பிஎன்பிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ஒரு ஹோட்டல். எந்த கண்ட்ரிக்கு இல்லை, இப்போ இங்க இந்தியாலயுமே இருக்கு ஃபுல்லாவே. ஒரு ஹோட்டல் இல்ல வீடு, ஹோட்டல்னு சொல்ல முடியாது, இப்போ போறோம்னா நிறைய சர்வீஸ் அபார்ட்மெண்ட், நிறைய கெஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து ரெண்டலுக்கு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் அதுல புக் பண்றது தான் வந்து ஏர்பிஎன்பி. இனிஷியலா இவங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட வீக்லி இன்கமே $200 தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க, எதனால நம்ம கிட்ட வந்து இவ்வளோ கம்மியான இன்கம் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் போதுதான் தெரியுது, அந்த வெப்சைட்ல போடுற பிக்சர்ஸோட குவாலிட்டி நல்லா இல்ல, அதை வந்து பாக்குறதுக்கு அப்பீலிங்கா இல்ல அப்படிங்கறத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. சோ அவங்க வந்து ஒரு நல்ல கேமராவா ரெண்டலுக்கு எடுத்து அந்த எந்தெந்த அபார்ட்மெண்ட் அவங்க வந்து ரெண்டலுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படியோ அதை வந்து நல்ல அப்பீலிங்கா ஒரு போட்டோ, அதான் பிரசன்டபிளா எடுத்து அதை வந்து அவங்க வெப்சைட்ல போடுறாங்க. போடும் போதுதான் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இட் காட் இன்க்ரீஸ்ட், அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கஸ்டமர்ஸும் வர ஆரம்பிச்சாங்க, ஆர்பிஎன்பி யூசர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சாங்க. ஆர்பிஎன்பிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு வேற ஊருக்கு போறீங்க, அங்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஸ்டே மாதிரி வேணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதை புக் பண்ற ஆப் தான் வந்து ஏர்பிஎன்பி. இப்போ அதோட டர்ன் ஓவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய க்ரோஸ் மில்லியன்ஸ்ல வந்து போயிட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ டிசைன் திங்கிங் சக்சஸ் ஸ்டோரி. இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட், டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ். டிசைன் திங்கிங்ல என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் அவங்க வந்து 5 ஸ்டேஜஸா வந்து நமக்காக பிரிச்சிருக்காங்க. என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ்னா புரிஞ்சுக்கிறது, என்ன ப்ராப்ளம், என்ன இது, அதோட ப்ராஜெக்ட்ல என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, அதை அப்சர்வ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபைன், எக்ஸ்பிரஸ் த ப்ராப்ளம் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் POVs. இதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத வந்து டிஃபைன் பண்றது. நெக்ஸ்ட் ஐடியேட், என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷனை வந்து ஃபைண்ட் பண்றது. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டோடைப். இப்போ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்டை ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா அதை வந்து மார்க்கெட்ல நீங்க விட முடியாது. அதை வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப், ஒரு மாடலா செஞ்சு அந்த மாடலை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்ரூவ் ஆகணும். அது வந்து ஓகே ஆச்சு அப்படின்னாதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல விட முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அ ப்ரோட்டோடைப். ப்ரோட்டோடைப்ங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப்ல இருந்து தான் டெஸ்டிங் போகும். அந்த ப்ரோட்டோடைப்பை வந்து டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புவாங்க. அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, அதுல இருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து பண்றது தான் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ். இஃப் இன் கேஸ் அதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா திருப்பி அதை வந்து ரிப்பீட் பண்றோம். That is called test. இதுதான் வந்து 5 stages of design thinking process. First process, empathize. Empathize சொன்னேன் இல்லையா,
இது வந்து ஒரு யூசரை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது. அதாவது யார் யூசர்னா கடைசியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பஸ் புக் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு கோ ஐபிபோ, மேக் மை ட்ரிப் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ற யூசரா நம்ம வந்து இருக்கணும். அந்த யூசருக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு, அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து, அவங்களோட கண்ணோட்டத்துல இருந்து அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுல ஏதாவது நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் எம்பத்தைஸ். எம்பத்தைஸ்ங்கிறது வந்து அந்த யூசரோட வேல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு. எம்பத்தி மேப் அப்படின்னா யூசர் தான் மிடில். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க, அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து எம்பத்தி மேப். நெக்ஸ்ட் எம்பத்தி மேப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ நீங்களே ஒரு டிவி வந்து வாங்க போறீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மைண்ட்ல என்ன வரும்? அதுதான் நம்ம மைண்ட்ல என்ன யோசிப்போம்? இத வாங்கலாமா? வேண்டாமா? என்ன பிராண்ட் வாங்கலாம்? இது வந்து ஓகேவா இருக்குமா? நம்ம வீட்டுக்கு இது செட் ஆகுமா? அது வந்து ஃபிட் ஆகுமா? ஒரு ஹால்லே வைக்கிறோம்னா, அது வந்து ஃபிட் ஆகுமா? அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து திங்க் பண்றோம். இத வாங்குறது வந்து பெஸ்ட் ஐடியாவா? இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட நம்ம அதிக டைம் இதுக்காக வேஸ்ட் பண்ணிடுவோமே! இல்ல வந்து அதிக மணி வந்து இதுல இன்வெஸ்ட் பண்றோமா? இல்ல இது வந்து நமக்கு பெஸ்ட்டா இருக்குமா? அப்படிங்கிறத வந்து திங்க் பண்றது. நெக்ஸ்ட் அது வந்து என்னன்னு இப்போ ஒரு டிவி வாங்குறோம்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ச் பண்ணுவோம். நெட்ல போட்டு சர்ச் பண்ணுவோம். என்னென்ன இருக்கு? எந்த பிராண்ட் வாங்கலாம்? அதுல அந்த பிராண்டோட பெனிஃபிட் என்ன? அந்த பிராண்டோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன? இது நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காதா? வேற யார்கிட்டயாவது அத பத்தி கேட்கறது. நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறது. வேற ப்ராடக்ட்டோட இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்றது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்ஸ். இப்ப வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அத நினைச்சு ஹாப்பியா இருப்போம். ஓவர்வெல்ம்னா ஓகே நம்ம நினைச்சத வாங்கிட்டோம். அ இல்ல இது வந்து பத்தா ஐயோ! கொஞ்சம் சின்னதா வாங்கிட்டோமே! இல்ல வந்து இத இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த அமௌண்ட் வந்து ஓகே தானா? அப்படிங்கிற பயம். ட்ரஸ்ட் இதனால நெறைய நாளைக்கு வருமா? அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் வந்து எம்பத்தி மேப். இதுதான் வந்து எம்பத்தி மேப்ன்னு சொல்லி சொல்றோம். அது எக்ஸாம்பிள் தான். ஒரு டிவி வாங்கும்போது நம்ம மைண்ட்ல என்னென்னலாம் ஓடும். சேம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஃபோன் வச்சு யோசிக்கலாம். டே டு டே லைஃப்ல நம்ம என்ன கோ த்ரூ பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எம்பத்தி மேப்ல சொல்லியிருக்கோம். இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து எம்பத்தி மேப் கேன்வாஸ் டெம்ப்ளேட். இது வந்து எம்பத்தி மேப் போடுறதுக்கு வந்து ஒரு மியூரல் இருக்கு. அது வந்து ஹேமந்த் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு லேட்டரா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதான் ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் இந்த முன்னாடி இருந்த ஸ்லைட்ல சொன்னேன் இல்லையா? நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? அத வாங்கும்போது யார் யார்கிட்ட கேட்பீங்க? அதோட பெயின் அண்ட் கெயின். ஆ நம்ம இவ்ளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம்னு நெனைப்போம். திருப்பி அத கட்டுறதுக்கான அமௌண்ட்ட ஏர்ன் பண்றதுக்கு அது பெயின் கெயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து அந்த மியூரல் டெம்ப்ளேட் வந்து ஹேமந்த் லேட்டர் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளம வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஃபைன் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் இருக்காரு. யூசருக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம எப்படி சொல்றது? எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம்? அந்த அட்ரஸ் பண்றதுலருந்து அதுல இருக்க பெனிஃபிட் வந்து அதுல எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கிறது. அனலைஸ் யுவர் அப்சர்வேஷன் அபௌட் த யூசர் அண்ட் சிந்தசிஸ் தெம் டு டிஃபைன் த கோர் ப்ராப்ளம். யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை அஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அதோட ஒரு ப்ராப்ளமோட அடிமட்டத்துக்கு போய் அது என்ன ப்ராப்ளம்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Sam is a busy manager who needs a way to integrate healthy eating habits because he doesn't want to feel like he is on diet. சாம்ங்கிறவர் வந்து ஒரு பிஸியான மேனேஜர். அவருக்கு வந்து ஹெல்தி டயட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். பட் ஆனா அவர் டயட்ல தான் இருக்காருன்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம். அந்த சொல்யூஷன் வந்து அது மத்த பாதிக்காத அளவுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். ஒரு ப்ராப்ளம எப்படி ஸ்மார்ட் வேல ரெக்டிஃபை பண்றோம், அதோட கோர் அடிமட்டத்துக்கு போய் அதை எப்படி சால்வ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதேதான் டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். 5 W's who, what, where, when and why. இதுதான் 5 W's ஆஃப் டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா
who does the problem affect? இந்த ப்ராப்ளம் யாரெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஒரு ஸ்பெசிபிக் குரூப்பையா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனையா, கஸ்டமர்ஸையா அப்படிங்கறத வந்து திங்க் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்? இந்த ப்ராப்ளம்கான பவுண்டரிஸ் என்ன? எது யார் வரைக்கும் போகும்? ஒரு ஆர்கனைசேஷனே எஃபெக்ட் பண்ணுமா? ஒரு ஒர்க் ஃப்ளோவை எஃபெக்ட் பண்ணுமா? இல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த இஷ்யூ? இதோட இஷ்யூ என்ன? இந்த இஷ்யூ எதனால வந்துச்சு? when does the issue occur? இந்த இஷ்யூ எதனால வந்துச்சு? அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத செக் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் when does the issue occur? இந்த இஷ்யூ எப்ப வந்துச்சு? எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு இஷ்யூ வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வேர் இஸ் த இஷ்யூ அக்கரிங்? எந்த அதான் சொன்னல எந்த ஃபேஸ்ல வந்து இஷ்யூ ஸ்டார்ட் ஆகுது, அது எதனால ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் why it is important to that we fix the problem? இப்போ அந்த இஷ்யூ வர்றத வந்து எப்படி வந்து இந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம், இந்த ப்ராப்ளம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது. ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணோம் இல்லையா? அதை வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி வந்து இந்த ப்ராப்ளம வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் brainstorming ideas and idea prioritization. As I said, அந்த brainstorming ideasங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கான ஐடியாஸ். அது வந்து ஓப்பனா ஒன் செகண்ட் சாரி ஐடியா ப்ரையாரிட்டைசேஷன். ஃபர்ஸ்ட் எந்த விஷயத்த பண்ண போறோம், ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். எது ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம், எது நெக்ஸ்ட், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். தட் இஸ் கால்ட் ஐடியா ப்ரையாரிட்டைசேஷன். வாட் இஸ் மீன் பை பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அப்படின்னா, ரூல்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பார்க்கலாம். டிஃபர் ஜட்ஜ்மெண்ட்னா எல்லா ஐடியாஸ்க்கும் ஓப்பனா இருக்கணும். அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை மட்டுமே வந்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த விஷயத்த பண்ணக்கூடாது. அதாவது 10 பேர் சொன்னாங்கன்னா 10 பேர் சொல்ற ஐடியாஸையும் நம்ம எடுத்துக்கணும். எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கிற எது நமக்கு பெஸ்டோ அதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் டிஃபர் ஜட்ஜ்மெண்ட். where you engage your goal னு கொடுத்திருக்காங்க. this is where you engage in unfiltered and unrestrained brainstorming. அதாவது வர ஐடியாஸ் எதையுமே தேவையில்லை அப்படின்னு ஒதுக்கி வைக்காம ஓப்பனா இருக்கணும். என்னென்ன ஐடியாஸ் வருதோ எல்லாத்தையுமே we can gather. நெக்ஸ்ட் வந்து என்கரேஜ் வைல்ட் ஐடியாஸ். அதாவது புதுசா இருக்கிற ஐடியாஸ், இதுல ரிஸ்க் நிறைய இருக்கு, அதனால நம்ம இதை எடுக்க வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் யோசிக்காம நம்ம நல்ல புது ஐடியாஸ் ரிஸ்க் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இஃப் இட் இஸ் ஃபீசிபிள் நம்ம அந்த ஐடியாஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பில்ட் ஆன் த ஐடியாஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். இப்போ ஒருத்தவங்க 10 பேர் இருக்காங்க ஒரு டீம்ல அப்படின்னா அந்த 10 பேர்த்துக்கிட்ட இருக்க ஐடியாஸையும் வந்து பில்ட் பண்ணணும். எது பெஸ்ட், எது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணிட்டு நம்ம பில்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த டாபிக். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், இதுதான் அந்த ப்ராஜெக்ட், இதுதான் அதோட டாபிக். அந்த டாபிக்ல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், அதுல இருந்து டிவியேட் ஆகி போகக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்வர்சேஷன் அட் அ டைம். இப்போ ஒருத்தவங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க குறுக்கிடாம ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தவங்க சொல்ல வர்றதை என்னன்னு முழுசா கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஒருத்தவங்க பேசும்போது இன்னொருத்தவங்க பேசினா நார்மலாவே இப்போ எல்லாத்தையும் அன்மியூட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பேச சொன்னா டிஸ்டர்ப் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இப்போ ஒரு கான்வர்சேஷன் ஒருத்தவங்க அட் அ டைம் ஒரு கான்வர்சேஷன் வந்து we have to go through. நெக்ஸ்ட் வந்து பி விஷுவல். இப்போ நம்ம எல்லாமே சொல்றதை விட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியா புரியும். சோ ஒரு ஐடியாஸே நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து விஷுவலா நம்ம வந்து கொடுத்தோம்னா இன்னும் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கோ ஃபார் குவான்டிட்டி. அதாவது வர்றது எல்லா ஐடியாஸையுமே நம்ம வந்து குவான்டிட்டி வைஸா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போதான் வந்து அது நமக்கு அதுல இருந்து நமக்கு பெஸ்டானதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். திஸ் இஸ் brainstorming ideas and idea prioritization. Hemant, can I carry on or shall we ask for any doubts? We shall ask for doubts because I think they might have some queries still here, right? Okay, Hemant. Yeah. So faculties, if you have any queries still here, you can ping us in the chat. Faculty, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Chat boxல you can put.
Am I audible to everyone? நான் பேசுறது கேக்குதா எல்லாத்துக்கும்? Hemant, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. They say like no doubt. Yeah. ரமா மகேஸ்வரன் மேம், உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கு அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணிருக்கீங்க. என்னோட நம்பர் இல்ல விஜயோட நம்பர் இருக்கும். யூ கேன் மெயில் இட். நீங்க மெயில் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்க்கு மூவ் பண்றேன். Yeah, you can go ahead with next slide. Yeah, okay, Hemant. நெக்ஸ்ட் brainstorming ideas and prioritization நியூரல்ல வந்து லேட்டரா ஹேமந்த் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. நெக்ஸ்ட் புரோட்டோடைப். புரோட்டோடைப்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு மாடல். இப்போ ஒரு விஷயம் செய்யறாங்க அப்படின்னா அதோட மாடல் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மொபைலே வந்து மார்க்கெட்டுக்கு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டைரக்டா வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட மாட்டாங்க. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு புரோட்டோடைப் மாதிரி செஞ்சு அதை வந்து டெஸ்டிங்க்கு அனுப்பி அதுக்கப்புறம் தான் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அதிகமா பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல அந்த ஸ்லைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம் அப்படின்னா காரை மட்டுமே மேனுஃபேக்சர் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் நீட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் அந்த பேசிக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பைசைக்கிள்ல இருந்து டூ வீலர் போகணும், டூ வீலர்ல இருந்து அதுலயே ஹை எண்ட் பைக்ஸ் போச்சு, பைக்ஸ்ல இருந்து அதை விட ஹை எண்ட் பைக்ஸ் வந்தது, அதுல இருந்து தான் கார் போச்சு. பப்ளிக்கு வந்து பேசிக்கா ஒரு புரோட்டோடைப்பை நம்ம ஒரு விஷயத்த கொடுத்துடுறோம். அதுல இருந்து ஒன் பை ஒன் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இன்க்ரீஸ் பண்ணுமே தவிர ஒரு விஷயம், ஒரு பெரிய விஷயம் கார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற வரைக்கும் இவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட் கண்டுபிடிக்காம இருந்தா பப்ளிக் வந்து எங்கேயுமே போக முடியாது இல்லையா? சேம் தான் ஒரு புரோட்டோடைப். அதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கான விஷயத்த வந்து நம்ம கொடுத்துடணும் பப்ளிக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் பப்ளிக்னா இந்த சென்ஸ் யூசர்ஸ்க்கு கொடுத்தோம்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு ஃபர்தரா இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா? அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பெரிய விஷயம் இதை விட நல்லாதான் வரும்போது we can use it. அது வரைக்கும் ஃபீசிபிளா என்ன இருக்கோ, இப்போதைக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும். தட் இஸ் கால் மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். அதாவது பேசிக்கா என்ன கொடுக்க முடியுமோ ஃபர்ஸ்ட் அதை கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும். இது எல்லாத்துக்குமே அது வந்து டெக்னாலஜிக்கலாவும் இதா இருக்கணும், டைம் கரெக்டா இருக்கணும், நமக்கு அதுக்கான மணி ரிசோர்சஸ் எல்லாமே இருந்தாதான் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம சர்டைன் ஃபுல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டை we can give it to the users. the யூசர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு மினிமம் ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா we can increase it. நெக்ஸ்ட் டெஸ்டிங். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் ரோல். இப்போ நீங்க பண்ற ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி அது கரெக்டா தப்பான்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, அதுதான் வந்து டெஸ்டிங். இப்போ ஒரு ஒரு மொபைலே இருக்கு, அதை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியாச்சு, அதுல எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புவோம். டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புற ப்ராசஸ் தான் இந்த 5 ப்ராசஸ்: எம்பத்தைஸ், டிஃபைன், ஐடியேட், ப்ரோட்டோடைப் அண்ட் டெஸ்ட். டெஸ்ட் தான் லாஸ்ட் ப்ராசஸ். என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எம்பத்தைஸ் பண்றோம், அதோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கறத வந்து பாத்துடுறோம் டெஸ்டிங்ல. அதை டிஃபைன் பண்றோம், இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணதை டெஸ்ட் பண்றோம், டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அகைன் ஐடியேட் பண்றோம். ஐடியேட் பண்ணும்போது இந்த ஐடியாஸ் இருந்தா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டோடைப் கொண்டு வரும். நெக்ஸ்ட் அதுல இருந்து டெஸ்டிங்க்கு போகும். டெஸ்டிங்கிறது நார்மலான விஷயம் தான். ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்றீங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் கரெக்டா இருக்கா தப்பா இருக்கா, இஃப் இன் கேஸ் அது தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த இடத்துல தப்பா இருக்கு, அதுக்கான ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ன, அதை வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றோம், அந்த ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு திருப்பி அதை வந்து டெஸ்டிங்க்கு அனுப்புறோம். இதுதான் வந்து டெஸ்டிங்கோட கோல். ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நல்ல மாதிரியா ஃபுல்ஃபில்லா ஃபினிஷ் பண்றது தான் வந்து டெஸ்டிங்கோட கோல். இதுல நீங்க வந்து எதுவுமே பண்ணாம எல்லாமே மிஸ்டேக்கா இருந்து டெஸ்டிங் போயிட்டு திருப்பி வந்தா திருப்பி அதை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ ஒவ்வொரு முறை பண்ணும் போதும் அது வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு பண்றதுதான் வந்து பெஸ்ட் வே.
Next reference. இப்போ ஒண்ணுல நீங்க இந்த yeah Hemant, you want to say something? Skip this. What? You can skip this. Okay, okay. Next, responsibility of a faculty mentors. Faculty mentors oda responsibilities idla enna? Understand the project templates. Mural. இது வந்து mural வந்து இப்போ ஹேமந்த் explain பண்ணுவாரு. அப்புறம் students கிட்ட sorry. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்க நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே கேதர் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்கன்றத பேசிக் ஸ்டேஜ்ல இருந்து கொண்டு போறது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் அண்ட் ஐடியேஷன் செஷன் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் as I said empathize, define the problem statement, brainstorm the ideas, idea finalization. அவங்களோட வியூல இருந்து என்ன அவங்க பண்றாங்க ப்ராஜெக்ட் நம்ம பார்த்து அதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருமோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அந்த ஐடியாஸ் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஐடியாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேதர் பண்ணி அதுல எது பெஸ்ட்டோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸோட உங்களோட ஃபேக்கல்டி மென்டர்ஸோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் that's all Hemant. Yes. Can you explain the mural to the faculty? Sure, I'll take it up. Okay, thank you faculty. Yeah. Thank you, Rajeshwari, for your detailed explanation on the design thinking and brainstorming sessions. Faculty, from now, I'll explain you the ideation template and the brainstorming template. Okay, as I'm seeing in the chat, many are asking related to the actual project. Okay, I'll try my best to give them better examples for you. But I'll take only a single example, dear faculties. Okay, only one project I will take. I'll tell you how a ideation template has to be filled with the help of that particular project. Okay, and faculties, I'll Rajeshwari, is my voice not clear? Yeah, you're audible, Hemant. Your voice is Okay. clear. Thank you. Faculty, I'll take the example. I'll help you with that. I'll help you in understanding with example. To be very frank with you all faculties, this has to be done earlier. Last week only this timeline has been completed. But as many faculties were having doubt, I have given a new timeline for all the tasks. All the tasks are given as a new timeline now. From today, I'm starting the timeline for all the tasks. So, dear faculties, one small request will be from my end. Please complete the task on time, because we have very limited time and we are running short of time, basically, to be very frank. So this way, every week this way we will have a session on template. For example, from today to 4 days, that is 13, 14, 15, 16, 4 days are given for task 1. Okay, so task 1 session I am taking today on Monday. Okay, next task 2 will come. What I will do for task 2 is, task 1 last day is there, right? So that day only I'll take a session on what you have to do in task 2. In this way, we will have a sessions every week for every task. Okay, where it will help you in understanding the task. And coming to submission, faculties, wait for my instructions, please. I'll tell you how to complete this project in a peaceful and short period for sure. Okay, I'll help you where to submit also. First, let's complete one task. Then I'll go for a then I'll go for on the process of submitting the task 1 and what to do for task 2. Okay, my idea is completely on, dear faculties. First, we will complete all the tasks what we have. Okay, then we will submit it. Let's say task 1, task 2 complete IRG. We will submit this to task in the Git repo. Then we will work on 3rd, 4th. Then 3rd, 4th we will submit. 5th, 6th we will work. Something like this we will take our flow, dear faculties. Like, if you hurry up, rush up, if any mistakes, you have to come back, do it again and submit. That's the reason I'll guide you all people. Just one thing what I need is, if you have any queries, please be open and ask. I am trying my best and I'll try my best to talk in Tamil. But faculties, I'll try my best. I can't assure you I'll talk 100% Tamil, but I'll try my best to talk and explain you in a clear way. Okay, I have my colleagues here,
Rajeshwari and Vijay, he could not join today, but we have both people who will help you in translating to a Tamil. Okay, so let's see our ideation template. That is, ideation and brainstorming templates first. Let me quickly take you to that template. So before going to this template, I have a quick question for you all. Have you all faculties did you all ask your students to create this mural account in a mural? Dear faculties, team formation and all, let's not keep it here. Let's keep it out of this session, please. Team formation, data related to colleges. Yeah, we are taking up your calls frequently. So please let's keep that on that calls. This session we'll completely have on this particular account, the task one session. This is your task one, faculties. I'm clearly telling this is task one. I have told this before 1 week also. Today also I am telling faculties, this is task one. Okay. Okay. So there is okay. I have understood that many of faculties are waiting for the creation of mural account. So first step, dear faculties, ask all your students to navigate to this particular website. Okay, app.mural.co. Okay, I'm pasting that link in the chat box. Please take that link, app.mural.co. This is the URL. Sir, some of these students did not enroll for project. Means enrolling for project is not our work, faculties. We have already asked you to do it on our platform. We have asked you to do it on offline this work, so that student will at least understand what is his project. Faculties, whatever I talk today is for every technology. Every technology. It is not specifically to a Salesforce or a machine learning or a data analytics. Whatever I talk here, it is for all. It is related to all. From task to Salesforce will have different set of template. Machine learning will have different set of template. Data analytics will have different set of. Okay, but I'll explain all the templates here in the meeting. Okay, I'll explain all the templates here in this meeting. But today's session is completely on task one, which is common for all the technologies, faculties. Common for all technologies. Okay, task one is something where we understand the problem statement. Now, for example, okay, before I go to the mural and all, let me take an example and explain. What is my task? Task one is to ideate and brainstorm. For example, I have taken, I have been allocated with this particular project, a CRM application for schools and colleges. Okay, CRM application for schools and colleges is the project which has been assigned to. Okay, now what I have to do as a student, I have to first see this description. Okay, I have to first see this description, as well as this projects. We help faculty in understanding the projects as well. Okay, what we required is, I suggest ask your students to read this out and help in like let them understand what this problem is. Okay, let them understand what this project is. If they are not able to understand the project, then as we have told you all what this CRM application is, what the other project is, what that other project is, all the 10 project sessions we have told you, right? The same recording, I think I'm still giving in your orientation sessions. So in orientation session, I'll add that recording. So you can understand the recording, understand the project and help your students in understanding the project first. Okay, first step, what project they have been assigned with, that is what they have to understand.
what they are going to do in that project. What is that project basically? Okay, if they understand these things, then only they can go and work on ideation. It is very easy. I'm clearly telling it is easy to work. Any other faculty, it might be any stream, physics, maths, engineering, anyone. If they understand what they are going to do, doing is very simple. Doing is very simple if they understand what to do. Okay, for example, I have been given with a project called a CRM application for schools or colleges. First thing, my question, why should I do this project? What this project is all about? Okay, you have to understand what this project is all about, what this project is, why we are going to work on this. Okay, these questions they have to keep in mind and they have to start thinking. For example, if you see the ideation template, first thing says say and listen. When you talk or when you are seeing this project called ACRM for colleges and sorry, schools and colleges, what is coming to your mind? Okay, what your group people are telling about it, what is it all about? Okay, what they are telling about it, what this project is all about, what they are saying, that has to be put in my say column. Okay, that has to be put in my say column. Okay, my team says that my voice is breaking. Give me a moment. I'll change my network faculty. Just give me a moment. Rajeshwari, I think my network will, I may drop and rejoin. So just take over for a minute. Okay, Hemant. Dear faculties, இப்போ இந்த செஷன் டாஸ்க் 1ல இருக்க brainstorming and ideation பத்தி தான் போயிட்டு இருக்கு. நீங்க லாகின் ப்ராப்ளம், கிரெடென்ஷியல்ஸ், ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் வந்து இப்போ கேட்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த செஷன் முடியட்டும். முடிச்சப்புறம் என்னோட நம்பரும் விஜய் நம்பரும் இருக்கும். நீங்க அதுக்கு கால் பண்ணி என்ன டவுட்டோ கேட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த செஷன் வந்து கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி இது வந்து திருப்பி ஃப்ரெஷ் பண்றதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கு. இதுல ஏதாவது டவுட்னா சாட் பாக்ஸ்ல வந்து போடுங்க ப்ளீஸ். GitHub ஆல்ரெடி செஷன் போயிடுச்சு மிஸ் துர்கா தேவி. GitHub ஆல்ரெடி போயிருக்கோம். அதோட வீடியோஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் உங்க லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ்குள்ள போனாலே இருக்கும். என்னோட நம்பர் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. உங்களோட அந்த காலேஜஸ் நீங்க ஸ்பாக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, அதுல என்னோட நம்பர் இருக்கும். அதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. என்னோட மெயில் ஐடி குடுக்குறேன். ஏதாவது queries அப்படின்னா ஜஸ்ட் மெயில் போடுங்க. Maheshwari M. Only two students. How to start the project team. நீங்க எந்த காலேஜ், உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் அதை வந்து மெயில் பண்ணுங்க மேம். நாங்க டீமோட பேசிட்டு சொல்றோம்.
Premalata, kindly share the recording in faculty credentials so that we can follow. Recorded sessions எல்லாமே அதுல அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். Just check பண்ணிக்கோங்க. Team splitting, enrollment, project selection உங்களோட ஒர்க்கு. இது டீம் ஸ்பிளிட்டிங் இது எல்லாமே வந்து லேட்டர் ஆனா பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த செஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். என்ன இத பத்தின டவுட் இருந்தா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. அதர் than that நீங்க இருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு இல்ல விஜய் சார்க்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. So, I hope I'm clear now. Yeah, you are audible, Hemant. Great, thank you. Thank you. Sorry, dear faculties, I'm not sure what was the issue with my network. Okay, so I was telling you, right? So first thing, dear faculties, before going to that, let me clear everything, ma'am, for faculties. Faculties, the thing is, I am been getting hundreds of messages daily. Okay, it's an, I cannot tell the count as well. Yeah. Coming back to our neural. Now, see, first, as I've told, once a project is assigned, we have to think. We have to think of it. Why this project we are doing? What is the use of this project? Is this been project done earlier by someone? If done, what they have done? So something like this, we have to start ideating by ourselves. This ideation should be done by a team. Okay, team has to sit together. They have to do the ideation, fill the template and submit. Okay, it is not like, I am a team leader, I have to only fill and submit. It is not like that, faculties. Every project what student is working on should do it in a team. I first say 4 people are there. 4 people have to sit together, think what this project is, why we are doing this project, if we do what it is coming, if as someone done this project, I believe this is a bit new for your industry works out. When a project comes to us, Hemant, again your voice is breaking, Hemant. we first allocate a team, we sit, even now. Hemant, can you hear me? Your voice is not audible. Faculties, few minutes, some technical glitch, I think. Hemant இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கனெக்ட் ஆயிடுவாரு. Faculties, please wait for few minutes. Hemant திருப்பி ஜாயின் பண்ணுவாரு.
Yeah. Is it good now, Rajeshwari? Yeah, you're audible now, Hemant. Thanks. Whenever it is breaking, just drop a message to me in Okay, chat. okay, fine. I'll Fine, Hemant. faculty, I'm seeing again an messages like why mural, which department thinks of this mural. Faculties, for one thing you have to keep in mind, delete department, delete arts and science from your minds. You are all working on a project. Okay. It is not like arts and science, this is not like engineering and all. Mural is a platform which gives you a ready-made template. Okay, Mural is a platform which gives you a ready-made template where you can just use and fill in what you are thinking. When you work in a group, you just make a notes of it. Like, let's say I'll give an example. You are a faculties and we are all, when we wanted to deliver a session, we sit, okay, we sit, we first create, sorry, we sit, we first think how a topic has to be delivered to a student, right? Let's say, for example, if it's related to friction or if it is related to some, centrifugal force or something in, physics, you probably will teach the students, right? And just, in that, how do you ideate? You sit in a group and you start ideating, right? In the same way, we are here using a mural platform where we can write our ideas in a template format, okay, which will help in project development. Okay. Rajeshwari, is it again breaking? Yeah, you're audible, Hemant. Then okay, fine. So let me come back to this mural. So first thing is, dear faculties, once you assign the project, help them in understanding why what this project is. Okay, ask them to think, make up, you already have formed teams and assigned the project, right? So first ask them to think, ask them to uh, you know understand the project, what they are thinking, what they are saying about this. Okay, something like this. They wanted to start. Only four things is what they have to do in first task. First task, only four things. Okay. Faculties, I'm telling that only what to complete in first task. Just give me 5 minutes, I'll complete. Okay. First task is to create the account on Mural. Okay. To create the account on Mural, please go to this uh, uh, website app.mural.co/sign in. If there is a network problem, if there is a shortage of systems, ask the team leader to do on behalf of the complete team. Okay, first step, create the account in app.mural.co/sign in. Okay, I'll help you in creating the steps as well. Okay, once you navigate to this platform, this is something where you land in. Okay, this is something where you land in. There, to create an account, click on get started for free. Click on get started for free. Give your name. Okay, give your email ID. Okay, give your email ID and click on sign up. Okay, an account has been created. Done. So it will ask for a verification. Click on send me a verification. So it will verify. Faculties, it's up to you. Faculties, I leave it to you. Okay, you wanted to create only for team member will create and submit this. I am fine. Every people is creating that also, I am fine. But what I am asking you all is, make sure every student is involved in development. That is what I am asking. And coming to submission, faculties, again I am repeating, submission I will tell later how to submit. First let's complete it. First let's complete what is my task one. Okay, so task one is to complete the ideation and brainstorming. So we'll see what is my ideation, what is brainstorming. That is what we are seeing now. Okay, so see, I am creating a account on Mural now. So this is how
we create a account on Mural. Okay. So done. I have created an account on Mural. Done. Now it is asking a workspace name. Just give your project name. Okay. Give your project name. I am giving random. You can give your project name. Click on accept and click on save. Okay. You can skip this for now. Skip it for now. I understood. So this is how the things will work to create your Mural account. Okay. I have just shown how to create your Mural account. Now what we will see, first step is to work on ideation template, right? First step, work on ideation template. Go to this dashboard, go to dashboard. See, something like this dashboard will be. You will have the template already in this. Already they have created template and kept it for you faculties. You just need to fill it. Your students need to fill it. Ideation, or select it by empathy map. If team leader creates and every team members is working along with them, that is also fine. But thing is, they have to create and input the data here. They have to create and input the data here. Or just give me some time. I'm waiting for this things to be loaded. So basically, we have all templates here. If you see, we have brainstorming, we have many templates. So in this, there is a template called empathy map. Okay, I'm just looking for it. Once it comes to me, I'll drag it up. Yeah, here it is. See, empathy map. It is there, right? Just click on this empathy map. Then it is asking project workspace. So project name, sorry. Click on create mural. Okay, and template is open for you. Faculty only on 4 points. As I'm telling again, only are 4 points. First, my project is building an CRM application for my schools and projects. Sorry, schools or colleges, right? To build a CRM application for schools and colleges. There, what I have to do, what have we heard? Okay, what we have heard about this project, that has to be noted down. What can we imagine them saying? Okay, if this project is done, what people will talk about this? Okay, this first point, they have to think on this first point, write some 4 or 5 points here. As we have told in our example, buying a TV, what says are there, right? In the same way, if a project is selected, what we will hear from people, if we build this project, what people will think of this project or what they'll say of this project is what has to be written here in. Okay, then we have think. In think, what you have basically in think, does means what you will do, what brand have to take, which brand will be equal, like this you will start thinking on a TV, right? When you buy TV or a phone, something like that. Same with your CRM application. With this project, you have to start thinking on. If you are not able to understand, if your students are not able to understand, sorry, here they have given things, what they have to work, how they have to think, what are their wants, needs, hopes, and dreams. These on these pointers, they have to think and write down the points over here. Okay, in the think. Now, when it comes to a feel, okay, what they feel about this project.
Okay, say is different, feel is different, right? What they feel about this project, that feelings has to be jotted down here in this particular uh, what we say, in this particular field box of your empathy. Okay, then comes your does. In does, what we will do, we will, what behavior we have observed is what we will drive, and what can we imagine them doing. Okay, how the reaction of how this reaction of people will be if we build this project. Okay, what they will think of this, what they will do with this project, how this project will be helpful for them, that things we have to write down here. Okay, these are the 4 things, faculties, where student has to work on the empathy map and submit this. So they have to write some pointers over here, they have to write some pointers over here and download it as a PDF and submit. Okay, download it as a PDF from here and they have to submit. Okay, so this is how we work on ideation template. I have just told you about ideation template. This is how we work on an ideation template. Is everyone clear with this ideation template? Faculties, everyone, because this is your first project and first task. I don't want to get you all messed up with this. Okay. Nitya ma'am, where to submit? I will tell you, ma'am. Let's not bother worry about where to submit, ma'am. First, we will worry or we'll think on how we have to complete this task. Okay. Then we will think on how to submit the task. Okay. So there is a faculty asking how to type. Just double click on this faculty, start typing. Okay, double click, start typing. You can increase your font and all from here. It is there, see draw, shapes, text, and all. Okay. So everyone clear with your ideation template? Sorry, empathy map template. Right. So now let me go back. Or Rajeshwar, you wanted to tell something in Tamil. Do you wanted to convert it? No, Hemant, as of now, everyone is clear. If there is any doubt, means I will put it in the chat box. Great, great. You just Thank carry you. on. Okay. So link to log into Mural. Hemant, 1 minute. Yeah. Link. மியூரோட லிங்க் வந்து ஹேமந்த் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் chat boxல போய் நோட் பண்ணிக்கோங்க. That's all, Hemant, you can carry on. Yeah, okay. Durga ma'am, that is related to your project, ma'am, the main project, the main step starts. But before that, let's complete this ideation. Ideation has 10 marks, dear faculties. This is having 10 marks. I'm clearly telling this is 10 marks thing what you're doing today. I'll show you the evaluations also in this meeting. What task I am explaining today is 10 marks task. Hemant, 1 minute. Yes, ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களோட ஹேண்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 8ல வந்து கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க, ஐடியேஷன் அண்ட் பிரெயின் ஸ்டார்மிங்க்கு 10 மார்க்ஸ்னு. அதுதான் ஹேமந்த் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கைண்ட்லி நோட் இட் டவுன் அண்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஹேமந்த், யூ கேரி ஆன். ஹேமந்த், great, thank you. So next faculties, we have a template called brainstorming and idea prioritization. Okay, brainstorming, idea prioritization. Okay, now in ideation template, or that is your empathy map, what we do is we take the project, we think our perspectives, we will write there, right? Our perspectives, what we think, what we are thinking, what people will say, these thoughts we will write there. Okay, after that we will come to this brainstorming and idea prioritization. So brainstorming, first step is to team gather, take your team together and sit. Second goal is set the goal. Sorry, second step is set the goal. Set the goal is nothing but what you wanted to do here. Okay, what you wanted to
do here? Set that idea. Then learn how to use the facilitating tools. This third, sixth step you can neglect, but these two are important. Here the facilitating tools is what the student has to think on what tools they have to use and all. But these subjects are new to your students, right? So sixth point can be uh, talk later. Okay. First, A and B is a main. Team should gather, team should involve. Then they have to think clearly what we are going to do, what we are going to do this project, what we are going to do in this project. Okay. Then comes here. This is something which they don't have to do anything. Okay. Just I'm telling for you. Now, main step starts from first. Define your problem. As I've told in the previous template, they have to define, like they have to think what they are going to do, how they are going to solve the problem, or what they are going to build. Okay, that short description, what they have understood about project, what they have understood about project has to be written here, faculties, in this defined problem. Okay. Defined problem is something where what they have understood. This is given in the handbooks as well. Handbooks as well, we have given MLDA projects. If you check in handbooks also, it is there. Don't copy and paste. We will understand if you copy and paste. Help your students in understanding and ask them to write what they have understood. I am not asking, give me a professional document. We wanted to see how people are catching, like how people are understanding this project's faculties. These are all what we are explaining today is helpful for your student tomorrow in the industries. Okay, so first step, define the problem, what they understood. Coming to your second step, brainstorming. So I've told you, right? In ideations, what they think and all they will write. So here what we will do is, we have 4 members teams, right? 4 members teams, we gather the idea. How my team member wants to solve this project, he will write here. How my third team member wants to solve project, he will write ideas here. Fourth member will write ideas here. So something like this, 4 ideas. Like just I'm giving an example. If one person is giving 4 ideas, faculties, one person giving 4 ideas is 16. 4 into 4, 16. At least 2 ideas. 4 into 8. 4 into okay, 8 ideas will come out. Minimum is 10. Just try helping your student 4 into 3. Okay, or 4 into 4 ideas. 1%, if it is giving 4 ideas, how they have to work, what they are thinking about this project, this will be more efficient. They'll involve in this project. Okay, so person 1 ideas will be written here, person 2 ideas will be written here, person 3 ideas will be written here, person 4 ideas will be written. So something like this, each person idea, this idea has to be filled in this template. That is done. Your second part is also done. Okay, coming to your group tips. Now what happened if, example, 4 people are there and 4 ideas they are taking up. Okay, 4 people are there and 4 ideas they are thinking of. Out of 16 ideas, let's say I have 20 people with me giving ideas, 4 ideas. Let's say 20 into 4 is something around 80 ideas I have in my hand. Will I implement all 80 ideas in my project? No, right? We will shut down the project. Okay, so we'll just make note of, let's say now I have 4 into 4, 16. 4 into 4, 16, right? Ideas. Out of the 16 ideas, I will pick which idea is best suitable and which idea is most important, like that. Okay, all ideas we will group in this. All these 16 we will group here. Okay, we will group all the ideas here. Then in this prioritization, we will select the ideas. Okay, we will select the ideas what we are going to work on, and we will keep in our order, prioritization order. Okay, which has to be completed first, what has to be completed second, what has to be completed third. Okay, that is where your prioritize is also completed. Prioritize also is completed. Then collaborate. This step is again bit different. Okay, till here, if you fill 1,
In this template, if you fill these 4 rows, this template is done, faculties. The previous template, what they understood and what they are thinking of this project, if they are filling, they are done with that template as well. So if you fill these 2 templates, student is getting 10 marks. 10 marks in the sense, as per his data, what he has filled, we will give the marks. But see, 10 marks, 2 templates. You have the templates already with you. You just need to fill in this template and submit related to your project. Okay. Is this clear? Faculty, is it clear? How do you create a mural account? How do you use your ideation template? How do you use your brainstorming template? Are these 3 steps clear for you all? Because these 3 steps are only your task 1. Task 1 is on these 3 steps only, faculties. Is everyone clear? Okay, give a summary. So to complete this task 1, faculties, first thing, you have to create your mural account. You have to create your mural account. Second step, work on ideation template. To individually, but as you are telling, there is a shortage of network and issues. So we are telling only sit in a group and fill up your ideation template. If we are doing a project, what you have been allocated with, what they think, what they say, what happens, something like this. The 4 pointers what I have shown, they have to fill it. Okay. Mural account can be created by team leader. If everyone is creating, that is good. If no option, then team leader can create it. All the 4 people can sit together and complete your first task. Okay. Next, second thing, first thing, create your accounts, mural accounts. Second thing, create your ideation template, fill the ideation template. Next, third step, fill your brainstorming template. Okay, ideation and brainstorming template. So these 3 steps. Okay, step 1, creating account. Step 2, filling empathy map. Step 3, filling your ideation and brainstorming map. If these 3 steps are completed, faculty, your step 1 is completed. Believe me, if your student is understanding what the project he is working on, that's it. He will fill these templates easily. If the project is understood, what they are going to do, how they have to do, what is this about, these templates can be filled in no time. Just that they have to understand the project. Okay. Yeah, single template per group is fine. We are okay with it. That's it. I'm just expecting every member has to involve in doing this template. That is what my expectations are, faculty. Every member has to involve in doing this. Okay. Then coming back to my timelines. Let me show you the timelines of the event. These timelines I'll post it in group as well. So these are the event timelines, faculties. Task 1, technical, task 1 is your ideation task that has to be completed from 13th of March to 17th of March. 17th March is the last date for it. Okay. Then task 2, we will connect on 17th of March, faculty. 17th of March, same 2:30 to 3:30. We will connect again and talk about our task 2, which will start from 18th of March. Okay, we will talk on task 2, which will start from 18th of March. Till that, what I expect is before we connect, make sure all the students are completing the task 1. Task 1 has to be completed till the time we connect on 17th. That is my expectations. Okay. So this is the overall timeline, faculties. Every task, let's say task 3 starts on 23rd. We will connect on 22nd and explain what to do in your task 3.
something like this. We will have meetings one day ahead of a template starting date. Okay, so that I can give you a clear explanation and you can guide your students on completion of this task. So this is the overall timeline of the project, faculties. From today to April 21st, we have to complete the project, complete project, course videos, courses, project. Three things has to be completed from 13th March to 21st April. And I hope we can complete it. Believe me, we can complete it, faculties, if the students are not deviating out of this. Okay, and grand assessment will be organized for them from 24th to 26th of April. Okay, in between, university wise, we will split this 3 days, faculties. We will ask you to take the grant assessment. I mean, ask the students to take this grand assessment. Grand assessment carries 25 marks, faculties. Grand assessment is carrying 25 marks in their final evaluations. Okay. So project evaluation and scoring is there, which will happen. We will do the project evaluation on what files they are submitting from 25th April to 29th April. Okay, then certificate distribution and all that we can take later. So main thing is completing this task, completing the projects, course videos and courses from 13th March to 21st. For every task, I have given 4 days of time. 13, 14, 15, 16. Sorry, it is 5 days, I guess. For the first task, I have given till 17. That is 5 days I have given. Okay, so something like this. The tasks are been divided, faculties. That these are the dates what we are going to follow finally. This is what date we have been got. Okay, this is the dates what we are going to follow for our project. Okay, and if you wanted to see on the evaluation, then this is the metrics of evaluation. We will be allocating 75 marks of your student out of 100. 75 marks are with us, 25 marks are with you, where internal evaluation will happen on 25 marks. On what basis, we are not clear. We don't have any info on what basis this 25 marks will be allocated. But for us, the allocation is based 75 marks, where 25 marks we will conduct the exam. Out of 75 marks, 25 marks we are going to conduct exam, dear faculties. Whatever marks the student is scoring in out of this 25 is his final marks. Okay, then rest on what project files they are submitting. Right now, task 1 ideation they will submit, task 2 they will submit some other template, task 3 they will submit some other template. So on based on that particular task, we are going to allocate the other marks. Okay, sorry, these are the marks, other 50 marks on how we are going to allocate. This is how this split up. This complete timeline and evaluation metrics has been shared by us, and we have got the approval for this. Okay, so this will be your evaluation things and timelines of the project. My request is for all faculty is to make sure are yet not enrolled for the course videos. Please, faculties, guide your students on enrolling for the course videos. The how to enroll for the course videos, we have given the steps in the student login only. Student login has everything. I will share that video with you people also in groups after this meeting. I'll share the meeting link of this particular recording and the how to enroll for a course by a student. 2 steps, I will share the recordings in the group. Okay, is everyone clear, faculty, till now? Yeah, and one more thing, faculties, you can access the recordings from your login itself. You don't need to wait for me for posting in group. You have orientation sessions here, right? Orientation sessions in your dashboard. When you click on this orientation sessions in dashboard, the videos will be there for you. See here, the videos are given. The design thinking ideation, the last session what we have taken, where Vijay has explained about design thinking and all. That video is already been there for you. GitHub sessions is there.
how can a student how will a student view his platform? That video is there. And we had some orientation sessions with officials from Google, Tableau, and Salesforce. That all videos are there. See, faculties, you don't need to wait for me. Everything is there in your login only. Orientation sessions, if you go, you will find all the sessions what we are doing today. Okay. So that's it. These are my requests. To summarize my request, please make sure your students are completing task 1. Please make sure your students are enrolled for the course videos. How to enroll for these course videos? The steps are already being given to our students in their logins. I'll pass the steps again with you all, which will be helpful for you. Okay. These two things are important, faculties. Please also make sure students complete task 1 by 17th afternoon. Okay, at least by 17th end. Don't bring it to 18th, please. Chandramati ma'am, if you follow my instructions, ma'am, everything will be covered. Everything will be covered. I'll make sure your things are covered. Okay, you get a better result at the end. I'll make sure that whatever I am telling today is for students only. So with this faculty, I believe that you all have understood about task 1 and faculties other help. If you can help your colleague, your friends or your colleagues, that would be a really a great help for us, because we are anyhow there to we'll be very happy, right? So that's it from my end, dear faculties. Thanks for joining and being with me. Vijay and Rajeshwari, if you wanted to add something, you can add. That's all, Hemant. Faculties உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட செஷன் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ்குள்ள போனா இருக்கும். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கரெக்டா அந்த டேட்ல ஸ்பெசிபிக் டேட்ஸ்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. 17th அந்த 17th கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. டோன்ட் டேக் இட் டு அதாவது 18th இருந்து நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் நீங்க வந்து 17th ஃபினிஷ் பண்றது. தட்ஸ் ஆல் ஃபேக்கல்டிஸ். ஏதாவது டவுட் இருந்தா விஜய் இல்ல என்ன வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. குரூப்ல என்னோட நம்பர், மெயில் ஐடிஸ் எல்லாம் இருக்கு. தேங்க்யூ. Hemant, is there anything? Yeah, okay. See, ma'am, faculties, I'm again seeing on where to submit. Faculty, please wait for my instructions. I'll tell you where to submit, how to submit, when to submit. Please, let's wait for submission. Let's not think on submission. Let's think about completion of task 1, please. Yeah, faculties have to log in. Faculty, it's on you. If you wanted to better understand Mural, then you can create a free login and see it to help your students. It's all up to you, faculties. Yeah, thank you all. Thanks for being with us. Thanks for your time. Thank you. Have a good day ahead. Bye-bye.